Welcome to online class students. Today we're going to solve another problem. So this actually came for MCOM. So but very easiest one you can expect for 6 marks. 6 marks you can expect this question. So look at this very simplest question. Shri Lakshmi, a registered dealer in Karnataka, from the following particulars, find out the taxable turnover, CGST, and SGST payable under GST Act. So they ask you to calculate CGST and SGST. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವರೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1, ಬಾಡಿ and lotion cream worth of rupees 5,44,2,000 sold as a registered dealer within a state. CGST SGST is at 14% each. ಸೊ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಿತಿನ್ ಎ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ದೇ ಇಟ್ಸ್ ಎಫ್ ಸೆಡ್ ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂತ. ಜಸ್ಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯಾವ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಅದು ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಟ್ 14% ಈಚ್ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ 14% ಈಚ್. ಟೋಟಲ್ 28% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ, ಬಟ್ 14% ಈಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ 50% ಈಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ 14% ಈಚ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2, that is speakers and monitors worth of rupees 2,20,000 were transferred to their branch at Mandya. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಡೀಲರ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ವಿತಿನ್ ಎ ಕರ್ನಾಟಕ ಆದರೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಅದು ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಆದರೆ ಐ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ, ಮಂಡ್ಯ ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಸೊ ಎನಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ವಿತಿನ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಆದರೆ ವಿತಿನ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಾದ್ರು ಬ್ರಾಂಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದರೆ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಬಲ್, ಅದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆದರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ನಾವು ಐ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಐ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಗೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇನ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್. ಬಟ್ ಇಯರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ವಿತಿನ್ ಎ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ದಟ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಬಲ್, ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಬಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, that is transferred to the Mandya, that is within a state branch transfer. Any within a state branch transfer, it's not considerable. So look at that. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸನ್ನು ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೇಲ್ ಅಂತ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಸಪ್ಲೈ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 3, cell phones worth of rupees 1,60,000 are sold within a state. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸನ್ನು ವಿತಿನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ 6% ಈಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 12% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಅದು 6% ಈಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫ್ರೀಸನ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ವರ್ತ್ ಆಫ್ rupees 54,000 are sold to the registered dealer at Mysore. CGST SGST is applicable at the rate of 2.5%, 2.5% ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸನ್ನು ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋರೇಬಲ್ ಆಗುವಂಥದ್ದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಟ್ ದಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ 5%. ಸೊ ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ 2.5 ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ ವಿತಿನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಮೈಸೂರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರೋದು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಬಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ವರ್ತ್ ಆಫ್ rupees 45,000 ವಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ದೇರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇನ್ ಧಾರವಾಡ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ವಿತಿನ್ ಎ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರೋದು, ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಬಲ್ ಅದು. ಅಟ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಬಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಸ್ ಅ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಮ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಬಲ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಮೋಟರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಡೀಲರ್ ಇನ್ ಬಳ್ಳಾರಿ rupees 80,000. ಸೊ ಮೋಟರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಹೇಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗೆ ಇದು ಮೋಟರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಬಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಟು ದಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೀಲರ್ ಆಫ್ ಮಂಗಳೂರು rupees 10,05,000. ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಮ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫರಿಷೇಬಲ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಜಿನದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಎಕ್ಸಮ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ.
ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೈಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದೇ ಬಳೆ. ಅದು ಮೆಟಲಿಕ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಸ್ಟೋನ್ ಗೀನ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಅವಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಅದು ಎಕ್ಸಮ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಸಿಲ್ವರ್. ಸೊ ಮೆಟಲಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಫ್ರೆಶಬಲ್ ಮೆಟಲಿಕ್ ಆದರೆ ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗಿ, ಗಾಜಿದ್ದು ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆದರೆ ಅದು ಎಕ್ಸಮ್ಟ್. ಸೊ ವೇರ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ bangles, so that's exempt. So this is a 2019 Mangalore University question paper problem, very simplest one. So look at the solution now. Solution: competition of taxable turnover and CGST and SGST payable. So columns, that is particulars, GST rate, then taxable turnover, CGST and SGST column, CGST SGST column. Then file number 1, body and location cream, lotions cream, 14% each ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 14% on the rate column. Then total turnover is 5,42,000. So calculate the 14% each, that you will get 75,880, then 75,880. So you will get the same value for both. The next one, point number 2, transaction number 2, speakers and monitors within a state ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ that's not considerable. So not in supply, put dash in all the columns. So put dash in all the columns. The next one, point number 3, cell phones, sale of cell phones within a state, so 6%. So total turnover is 2,20,000. That means after calculating 6% each, 13,200, 13,200, 13,200, 13,200. The next one, point number D, the next point number 4. So look at that point number 4, what it is. That is frozen vegetable. So again 2.5% ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಈಸ್ 54,000. ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ 2.5 ಈಚ್, ದಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1,350, 1,350 ಈಚ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಬಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಬಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ವಿತಿನ್ ಎ, ಅದು ಸೇಲ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಅದು ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ದೇರ್, ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ, ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರೋ. ಇವನ್ ದೋ ದಟ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಅದು ಎಕ್ಸಮ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪುಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಕಾಲಮ್ಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಮೋಟರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೋಟರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪರ್ಯೂ, ಆಲ್ಕೋಲಿಕ್ ಅಂಡ್ ಮಂಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮಂಡಲ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮಂಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ನಾಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ till now, so that is not taxable. So put dash in all the columns. The last one, bangles, sale of bangles. The sale of bangles will be considered as exempt under the GST. There is no tax will levied on the bangles. So if it is ordinary bangles, so exempt in all the columns. So make the total now. So CGST SGST payable total ಮಾಡಿ, we can total the total taxable turnover as well, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ CGST ಕಾಲಮ್ 90,430, 90,430, SGST ಕಾಲಮ್ 90,430. So you can see here there is a note ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. That note is brand transfer within a state is not in supply under the GST. Hence transfer of speakers and monitor to their branch, it's not taxable. ವಿತಿನ್ ಎ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದರೆ ಅದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಎಕ್ಸಮ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬ್ರಾಂಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ನಾವು ಐ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಐ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಗೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದರೂ ಸಹ ವಿತಿನ್ ಎ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಅದರ್ ಸೈಡ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2, ದಟ್ ಇಸ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2, ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಬಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ except bangles made within the precious metals are exempt under the goods and service tax. ಸೊ ಆಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಬಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಿಡಿ, ಅದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಆದರೆ ಅದು ಪ್ರೀಷಿಯಸ್ ಮೆಟಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರಬಾರ್ದು, ಗೋಲ್ಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅದರ ಪಂಚಲೋಹದ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು, ಗಾಜಲ್ಲಿ ಅದು ಎಕ್ಸಮ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆರ್ಡಿನರಿ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, that supply of motor spirit is not taxable supply because it comes under the petroleum. So petroleum, it's not at all included under the GST till now, so that's a not taxable supply. So this is what the question is.
2019 question paper Mangalore University ಬಂದದ್ದು. We can expect this one for 6 marks. 6 marks ಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. That's very simplest one. So see you next class.